لو ده من تاني كمان مرة عشان نجيبوا كلمة بتاع ربنا. ده كلمة سكن الليلة. ده ماشي لشغلة بتاع 2013 اللي بدأ بجوبا. ده نشر عليكم الليلة وبدأ كيف وأنا كان كيف ده من ده. أنا بوري أول حاجة أنا ببشر بعربي يلا بالنهاية أنا بجيب بشر بإنجليزي. فمرحب يا سودانيين في دولتين ديل كل جنوب السودان وشمال السودان. الليلة يوم 14 شهر 2 سنة 2026. خليكم جاهزين لكلمة الله. كلمة سكن خالص. خليكم جاهزين. كان بنات وأولاد الكثير فشلتوا ما قادرين تزوجوا. ليه؟ لأن الرجال شباب ماشي بشكلها. شباب بقى ما عنده زمن تزواج. شباب بقى ما عنده زمن تخرجوا دورة. عشان شنو؟ شكلها مرة بلد كله جنوب السودان وشمال السودان. أولاد بقى ذاته ناقص. أولاد بقى ناقص لأنه شنو؟ السنة دي بقى كمان كاب عمل زي بتاع 2013. 2013 14 بكت بدأ مع أولاد كان وقف مدة 5 سنة. لكن أسا خلاص أولاد كمان ماشي كيف. لأن شنو؟ سودانيين أو جنوب السودان ناس أترش. ما عنده زمن لكنيسة. ما عنده زمن بايبل عشان يقرأ بايبل. فعشان كده عندنا نديكم هنا ماشي مع ظروف بتاعنا فيها سنة. هل ظروف ده ظروف كويس ولا بطال؟ هنا ده بيقولوا يعني شكل برا بكل مكان. الشباب بيرتقوا ما تردوا إشاعات اللي بيقولوا أوه ما في حاجة باسل أوه في حاجة باسل كده ما تردوا إشاعات. ما تردوا كلام فارغ ساكت. خليكم تمشي في كنيسة عشان تسمع صوت ربنا. فنديكم هنا ده عشان تسمعوا. كلام فارغ ممكن كلام لونسو بكاشوما. ما تردو كلام فارغ ممكن كلام لونسو بكاشوما. غربتنا سوداني بيحارب في بلد ناس بيكوري بمويونا بدموع. سوداني بيشكل بدولة ناس بيكوري بمويونا Perfecto bidunia, nas bikore bimoyena. Shabab woguru bidunia, nas bikore bimoyena. Salsal bifaga binturuki, nas bikore bimoyena. Salsal faga bisiria, nas bikore bimoyena. Fidan malabilidia, nas bikore bimoyena.
Vidanas mala biliria, na picore vi moyo na betumoa. Mata rudu kalam parik, mungkin kalam dewa nusu bekashoma. Inta rudu kalam parik, mungkin kalam dewa nusu bekashoma. Batna Sudani bisha kalbi belet nas bikore bi moyo na betumoa. Sudani bisha kalbi belet nas bikore bi moyo na betumoa. Bumu ya Sudani bumu bika ketir ma bidol bidaku nuzul. Na perte kubi dunia na bikore bi moyo na bitumoa. Yal na perte kubi gabat na bikore bi moyo na bi moyo na. Dupatna waduru bi dunia na bikore bi moyo na bi moyo na. Shabab na perte kubi gabat na bikore bi moyo na bi moyo na. Hey 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 hey. Ayo. Ay كده نشرح لكم هنا ده بالعربي وكمان نبشر كلمة الله الجاي بكتاب بتاع isaiah 6 بدأ من 7 هناك لهذه بدأ من 9 بدأ من 8 9 و10 القال مدن رايكون مبرجلين مدن رايكون وسكانين وما بيزول بيشوفوا وساغري. أقدر أقول لكم شنو في شهر 12 2023 يوم 13 كان يوم جمعة. أنا قاعد هناك في ماونا بقى في واحد مورو دايما بوضع أخبار بتاع نظافة بتاع البلد بتاع المدينة وهي قال أيوة فتا يونكن فتا أذانكن نظافة أمان بكرة أما يوم سبت الأول يوم 14 شهر 12 2013 هو قال له يوم كم؟ يوم جمعة. قال أوا أنتوا جنوبين سودانيين نظافة أما ده جوبا ده نظافة ده ناس وزير الصحافة قال ناس الصحة ما صحافة قال إنه أنا لازم يكون في نظافة أمة في مدينة جوبا. فزول ده قال إنه خبر ده يوم 13 شهر 12 2013 وده كان يوم جمعة. أنا سمعته بعدين أجي أجيب زول ده قال شنو؟ قال أنا أعرف أنتوا سودانيين أنتوا ما بتسمعوا في آذانكم أنت كنت بسمع في هنا كان بيجا جاب بينه في هنا يا أنت كنت بيجا بسمع لكن في آذانكم أنت كنت ما بسمع كلام أترش. شفتوا كيف؟ يا ول هنا إذا أتكلم كمان زي ده قال الناس ده عنده يون لكن ما بيشوفوا ناس ده عنده آذان لكن ما بسمع كده. شو يوم ده يا أخوانا يوم 13 شهر 12 2013 أنا سمعته ده صباح saa 8 kila sabah oge waza في ميكروفون بلدي ده ميكروفون كده نيونغرو كده دول ده هو بيت ورا بيت هناك ده في ماهونا يوم 13 شهر 12
قال هو يا اخوانا انا داير نقول لكم نظافه امن. مدينه جوبا بقى واسكان داير نظافه. بكره يوم السبت خليكم الناس بنجي المدينه تمام. انا عارف انتكم ما بسمع بعدان، انتكم بسمع معانا. كان بري بقى جد يا يونكم بقى بسمع يونكم. وفعلا يوم سبت في الليل ماشي، وكنت وصل الساعه 12 في الليل يوم 15 شهر 12 2023. ترى شكل بدا في بيلفام، بعدين في جيال الأمة ولا وين شكل بدا في الليل كله. انا ما عرفته، انا كنت نايم ثقيل، لكن لو كنت علينه يوم 13 انا سميته ندبا دي معناها شكل يسوع ده ندفوا الناس الواسكانين برا عشان يخلي الناس اللي بيخافوا ربنا يعيش في الارض دي. ترى ندبا روحيا. السودان واسكان، جنوب واسكان، ده ما قال جوبا براو. ترى ايلان ده ما لجوبا براو، للجنوب امة. نظافة روحيا جاي. يا الناس بقوا كتشوفوا ناس ميتين في واو في جوبا في اتو مناطق بتاع جنجولي في مالات اتو كده، يا من بقى بسمع بيون بدا يوم 15 في الليل سواي 15 شهر 12 دم 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 وين يا لو بقى الساعه 6 انا كنت نايم ثقيل. قمت صباح انا شفت طلقات بقى في نهار كله اي محل. انا كل ده شنو ده ندابه علينا اول مره دي اوري وفعلا دي ندابه دي اوري جا دي ندابه روحيه. يسوع زعلان لان الجنوب عدد مسيحيين ما في نسيه كده. الناس كله بيعبدوا كناجيل افولات راكت، ما بدل نظام الكنيسه. سلام ربنا جاب 2005 ده نسيتوه. ناس بقى ماشي في افولات، ناس بقى ماشي في شرم تسامبرا، ناس بقى ماشي لكناجيل كتير. ده يسوع ده ندي بقى جنوب السودان زمن ده 2013. يسوع ده ندي مدينه ما قال جوبا براو ندي، لكن الجنوب كله دكشوا. ربنا زعلان. شكلا دي كاتول كم 400,000. ده هنا دابا ده يا الناس بقى شافوا بيون بقى من بسمع بيون. ها يعني زول ده كنت قال انا عارفه انت كنت ما بسمع بعدان يوم 13 هو قال له ده واحد من المورو دايما جه وهذا لنا اخبار في ماونا هناك. وانا عرفت طوالي ده انذار ثقيل من يوم 13. انا عرفت انا قلت زول ده ما قاصد ندابه بتاع مدينه ساكت، دي ندابه روحيا. وانا عرفت ده ندابه روحيا. شكله دي بره شهر 12 2015 ده هنا ندابه ده. شفت كيف؟ لان الناس عنده خطيات راكت في جو بيوت. برلمان مليان خطيه كده، اي محل مليان خطيه. ده صوبا ربنا ده كاسلو جنوب هو فيكو خلي شيطان برجع لمن، لان من ما عندي زمن لكنيسه. ده مات كان زمن ده 400,000 بشكل ده من سنه 2013 لحد 2016 مات 400,000. ده هو انذار ده. الناس بقى بسمع بيون كان بقى شاب طلع ماشي يا بقى بسمعوا. لكن لما النبي قال انه بكنايس انا تعال كل كنايس ناس ما بسمع. لكن لما زارت ربنا بقى جاء خلاص المدينه ناس بقى بسمع بيون طبعا. شفتوا كيف؟ ناس اطرش سوداني ديل كرتوم زي ما داير اسمع. علينا يعني مبشرين بشر بكرتوم هناك كم سنه ناس ما دايرين كنيسه. وكنت برا يوم 15 شهر 4 2023 بم بم كرتوم بنجل ده عمر بقى بسمع بيون. ده زفناي شابتر 2 verse 12 البرا بخرطوم ده يوم 15 شهر 4 سنه 3 2023 ده هو زفناي. اما isaiah 18 يا دايما انا قاعد نبشره isaiah 18 يا ده بدا في بور سنه كم 2003 ألف 983 بدا في بور. وده من بدا ده كريبينو مع ويليام نيانو وبس ولا كبريت وايد توم كبريت عارف السودان كله. انت شوف ثلاث ربنا كان بدا 3 نفر بيت او بدا هناك في بور ده كريبينو مع ويليام نيانو. هم ما عارفين من كي امبلمنت من كتب العمل isaiah 18 يقول كتب العمل تم بدا بيوت ومعلات كده بور ده الرئاسه بتاع كناجير انا بريكون جد فانجاك ده او الا بتاع موندك بروفيت موندك يا ولد فانجاك اللي تقول بيشوف كل يوم كده دوغو يعني دوغو مستشفيات بيدوغو ناس
de kujuri ismu ngunde ya jabo mut ketir le nuer umnu ma basu nuer asa ferte haba ma nuer ma bagdal wahidu la ni shunu ngunde de kujur ke bir de kujur wasaga ata nasal kubar nasriyat ma amun ke abudu ngunde pare asa mun tabanin kul ma wakit siyasin asa mithla message de mane zaran tarabuna itu macam le ngunde le kujur de sofir bita shaitan ودي كان بسوفير بتاع الشيطان عشان كده على النيل الكبرى دايما ده رئاسه بتاع ده قانون اللي بيركبوه isaiah 18 يعني النار والله هناك ولا هناك في سنه 83 وصل كمان سنه ده ماشي ولا شديد في بور ده عشان كناجير ده اللي ده كنده يجوا بيتا كنده ناس نياندي في ربطه مغلي عشان كده مغلي مانوير وديكا كل يوم شغاله لان كناجير بقلوبهم ده بيسجوا هناك موت كمرة أنا جبت مثال بتاع كرا زول كان ماشي بغابة لقوا غابة ساكت ولا دبان لكن لما تقرأ جرى كرا هناك هو دبان بيجا مالا سمعنا دبان ده كان وين معمول شومو هناك كرا ده عشان كده هذا كرا ده معناه شنو خطية بتاع ملكال يا هناك أرواح شراري بيقولوا ديمونز هم جاي شومو خطية مالا في خطية كتير أروح على النيل الكبرى خطية ده طبعا راجل حتى لو هذا بإكواتوريا حتى في بارغازال حتى في كردوبان بعلات هتلي كله خطيئة يوم بيجذبوا شكلها لأن خطيئة كثير بقلوبكم بيجذبوا شكلها أنت دايرين تجري برا ما بطريقة لا أنت تجري وين هو خطيئة اللي في قلبك أنت عارفين مكانتيس بيقول مكانتيس لما تشوف مكانتيس ومال تجابا هناك لما نشوف عديد توالي بيجذبوا عديد سو خطيئة بقلوبكم ده يا سوداني يوم بيجذبوا موتوا خطيئة اللي ده بقلوبكم ده يوم بيجذبوا موتوا أنت دايرين تجري وين ما بطريقة لأن الشيطان بيقول ما أنت كريال بتاعي مش يدخل خطيئة طبعا الشيطان ده هو رئيس الخطيئات وده الخطيئات خليه يكون كتير عشان خليه يكون شغله كتير في الدنيا في السودان أمة ناس أبا يسوع ناس ماشيين لمحمد ربنا أبو كذاب مندي ناس فالمدور ربنا أبو كذاب يا ليت دايرين ربنا يديكم سلام كيف فده سبب أنا بوريكم أنه أجي ده لعنة ربنا زعلان ربنا زعلان مع دولتين جنوب السودان وشمال السودان ديل يعني كم 90% في جنوب ولا 90% في شمال السودان ما بسعين دي ناس واسكانين عشان كده خطيئة بقولكم ده بيجذبوا موتوا بيجذبوا شكلة أول مرة أنا بشرت أنه ناس الرؤساء بيشجعوا ناس يمشي بشكلة براسوا الشباب بشكلة جات كده ده هم بيجا ناس اللي عنده زي مرض الجزام ممكن بيجا زي جنجلي ممكن تمو ده بيجا مليان دم بتاع ناس خطيئات عشان كده جابوا لجات بيجا سامبرا دولتين ما يندوس مية لمدة 5 سنين هسه ما انتوا أبا ربنا يديكم أكل كيف وديكم سلام كيف وانتوا ما دايرين ربنا انتوا كناجير أكثر من يسوع وده سبب God will punish the Sudan نقول لكم شنو انتوا هذا سؤال 2013 زول أعلنوا يوم 13 هاي ندابة عما لجوبة ندابة جاي بكرة يوم 7 لازم نهدم مدينة جوبة أنا عارف أنت كنت قاعد تسمع في يونكم أنت ما بسمع أذانكم وفعلا صح وجبرا بعد يوم ونص بوم 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 يا ولد بيجا من بسمع في هنا شافوا في هنا قال ترى سرارو بنا زعلان زي ما أنت نوّا كان ما زي وكنوّا علن إيه يا أخوان تعالوا نعمل كنيسة نقول يا أخي أنا ماشيين بهابل بتفلان أنا ماشيين في بنية بتفلان أنا عندي زراعة كده أنا عندي بنية شرموطة كده أنا ماشي نوم أو أنا عندي ولد كده أنا ماشي نوم أو لا تشرموط تنبرة أفلات كان راكد أسا كمان زي السنة اللي فات أفلات راكد لكن على 2013 وكنت شغال بعدها أفلات قبل جد واسا أفلات كمان ماشي قبل لأن الجنوب كله أسا بيقى دم شمال كله بيقى دم بيقى ما بأفلات فنانين زي ما مزور بيها كان بيغني بيزاري بيقى ما في أنا قاعد نشوف بنات السودانيز وأولاد كده بيغني أنا ما أعرف من بيغني في روادي بتاع دولة برا ولا وين كان بيغني في مصر هناك سودانيين بيغني أفلات شنو بلد بيقى مليان دم عندكم أفلا تاني مرة أفلا ما بلد كلام بس كان أهلكم موتوا في السودان أنت تعمل أفلا لشنو وده مكتوب في كتاب بتاع عاموس أنه في زمن أفلات دي راي قفل أفلات راي قفل أنت بتعمل أفلا وين أنا كشوف الناس منداري الناس ذيك بعملوا كواتا قال ده سبق ما عندكم زمن الكنيسة اللي كواتا جت الدنيا
matam ci kanita awol yala bada ti tamli kwata aw riyada dai riyada bari lakin kutu robuna mira wai fa yako ya sudanin dawla tendel kullu fa dai sabab itu tabanin dai sabab itu tabanin. God will punish the Sudan. Let me translate this into English. It was actually December 13, 2013, when a Moro news reader or a newsman, a journalist like, he was actually executive officer for the medical section. He's a man of medical field. What do you call officer for health? He announced on the 13th of December, it was at 8 o'clock a.m. Oh dear, my fellow Sudanese, South Sudanese, tomorrow major cleaning all over Juba town. Juba is very dirty. So the authority said you must clean the town tomorrow on Saturday, December 14. You must clean, Juba generally. I know you people, you don't hear with your ears. You hear with your eyes. When you see the problem with your eyes, then you will hear with your eyes. That was a spiritual warning. I record it down. I say no, that cleaning is not physical cleaning. It's a spiritual cleaning, because the community of South Sudan are completely far away from God. Crimes against crimes. They worship so many idol gods. The god of Munde in Bor, the god of Nyikam, whatever, within Upper Nile, Greater Upper Nile, and then the god of Panmadol in Barakazal, the god of Luyalala, Ulatuko is there, the god of Tenet, Igbo is there. So we have several gods all over Sudan. Every tribe have got their own god. They don't worship Jesus. And that's why Jesus became angry in Isaiah 18, God will punish the Sudan. You see? So what happened? After just 1.5 days, you see, the war started in Juba. After just 1.5 days. That was December 15. So they begin to hear with their eyes. Bum, 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 bum. I slept deeply. I didn't know what was happening at midnight until 6 a.m. when I saw bullets flying all over the corners of Juba. Guyada with military barracks built from there, whatever, Malakia. People were running from side to place. I saw some Murle coming from Jebel running to us in in Mauna. They thought Mauna is better. I told them this is even the worst place. Belfam is here, full of guns. The airport is full of guns. So people were running from place to place, seeking a place for security. You see, that was 2013. I witnessed that cleaning was a spiritual cleaning. The Moro guy who announced on the 13th of December, oh, I know you people, you don't hear with your ears, you hear with your eyes. You see, they hear with their eyes in particular. You see, Sudanese hear with their eyes, their ears are not working. And this is what Jesus said in Matthew also, 13. That these people, they have ears, but they cannot, see. They've got eyes, but they cannot hear. And Isaiah also quoted the same thing. Isaiah 6, chapter 6. If you read Isaiah chapter 6, there up to the end there, it says the cities will be ruined. The cities will be left deserted. And it is true. The war of 2014, 2016, cities were left, ruined. And people were escaping to exile, to Kakuma, back to Kakuma, to, Uganda, back to Ethiopia, back to Egypt, people were scattering again, back to Khartoum. Now, when that of Khartoum started 2023, now again they were running back to South Sudan, back to Ethiopia, back to Egypt. A total confusion. A nation without Jesus will never have peace. This is the meaning. Why do you go to Kenya, where there are many churches and Christians? Why go to USA and Canada? Because there are many churches there. The more you have churches in a country, the more you have peace. Can you go to Syria, where there are no churches, or Somalia, Afghanistan, where there are no churches, or Yemen, where there are no churches? No. You go to a place where there are churches, like Europe. There are many Christians there. Why are we dying in the Mediterranean Sea? Because we are going to peaceful countries where there are churches. Africa have no clear churches. They're very poor, especially West Africa. Christianity is less than 5%. That's why West Africa is suffering. Even Abraham Tawari is suffering. He's even a Muslim. You see? That's why I said, can a criminal correct a criminal? No. Can a liar correct a liar? No. Can a thief correct a thief? No. Can a prostitute correct a prostitute? No. Can dirty man clean a dirty man? No. You see? Can blind lead blind people? No. These are, rhetorical questions. West Africa is completely dominated by Islamic
and paganistic gods in that area. That's why West Africa will never have peace. Not only that, even the entire South Sudan, of course, and East Africa in particular. Christianity is very less. Now Islam is growing very high. The more non-Christian gods coming up, the more disaster will capture the whole Africa. By the way, Africa is actually dominated by the Islamic regimes. The chairman of African Union is already Muslim. Then how do you expect something good to come from African Union? Somebody who is spiritually blind, he doesn't know God. You see? One very shameful thing, the Arab League has got a representative in African Union, in Addis Ababa. But the African Union have no representative in Arab League in Cairo. Is that not exploitation of man by man? How come somebody has a representative in your country and you don't have your representative in his country? Shame on you, the African Union. You are dead. There is no Christianity in African Union there. It's only demonic forces. And that's why they cannot do anything good. Because we need people who are spiritually born, who are connected to God. If you read, John chapter 15, verse 1 to 16 there. Jesus said, if you are not connected to me, the main tree, you will bear no fruit. It's one of the reasons why people are suffering in Africa. So South Sudanese and North Sudanese, they are still under Isaiah 18. God will punish the Sudan. You see, where do you run? How many times I gave this illustration? That somebody was standing in Konyo, he wanted to go to Bor, but he has no transport money. So a Samaritan came and said, where do you want to go? Say, I want to go to Bor. Say, okay, get into my car. I take you to Bor. About 200 miles from Juba, from Konyo to Bor. Now when the driver took him up to Bor, when he reached Bor there, he saw his house, and he told the driver, stop, that's my house there. So he came down, the so-called passenger, given a lift freely. He started going without saying thank you to the driver. The driver became angry and said, no, my friend, come a bit, come, get into the car. So the driver brought him 200 miles back to Konyo. And then he asked the driver, why did you bring me back to Konyo? He said, because you started going to your house without giving me thank you. He did not give me thank you. That's why I have to bring you back to where you were. This is exactly what happened in 2005. Jesus brought Sudanese from exile, from Kakuma, from America, from Europe, from Australia, from Kenya, Uganda, and from Central African Republic. Jesus brought them freely up to Sudan. Now when they reach Sudan, their home, they never give Jesus thanks. They did not thank Jesus. Then Jesus said, what's wrong? I brought you freely from refugee camp in Kakuma, from Ethiopian refugee camp. I brought you back to your home. You Sudanese never gave me thanks. So I'm taking you back to Kakuma, back to Egypt, back to USA. But did we not feel the pain now? Now how much suffering is in Kakuma with the refugees there? These are the people, when they went home, they never gave thanks to Jesus. Jesus took them from exile back to inside to Sudan. Then I go look at Kwana. And I guys, the best of Nepsu Kalam. I not why to Konyo kan. Bet of your board. For there, I'm sure before, like it mind to Mosolat. Ya white, those Gilbo Abiat, Samaritan, good Samaritan, the English. Well, the then I'm sure you can name Shibor. Kalkalas and Michil and Majani, Lohadi Bor. Oh, Shall Majan, Lohadi Bor pilot. Zoda was also before he'll have to up. Oh, next there, I'm sure, then because that Dahal Medina, well, this sugar on the swap. Just walk out, they should do it. Get it alias, Dalias and I tell Arca Parabia. Swap Jab was only Lohadi Konyo Tani. Mitten mail, so to keep. Rajao Lohadi Konyo. Fagale, to walk to Rajatri Konyo, might amount the Nishokura. And I sit a Lohadi board, the more Dinishokura. It is there, I'm giving you a hila, well, to Dinishokura. Next to Kalam, Pialivero Kanta, Yesu Jamu Nas Kulu, Mini Kakuma, Mini Ethiopia, Mini Wen, Mini Uganda, Mini Central Africa, Mini West Africa, Mini Maser, Mini America, Mini Canada, Mini Europe, Mini Australia. Yesu Jamu Nas Majani, Lohadi be Sudan, Billy Titana, Palivero Kamsa. Lakini Nas Mau Dichu Kuranda Yesu. Have you got the Chude? Hana Jim Jamari Majani, Lohadi be Billy Titomun. Mau Danishu, Kalas, Arca Parabia, Arca Tiara, Arja Kakuma. Arja America. Arja Raja Wayne, America. Yesu Raja Nas Kulu, we built Horba. Land in Sudan, Alfero comes out with Yesu Jamna Joa, more than a Shokra. Yamma, Zolbo Dick Moyo. That's your Matabu Shokra, Zolbo Dick was to Tegil, Molacheya, Molajidara,
wala to dilo shukran ita kan kila garmania belit sudani wala to dilo dola dik aja kwes ma to dilo shukran. What is it? Somebody gave you very good breakfast, made of chicken, made of fish, you eat, and then you don't give him thanks, and that's why that person will not give you that food again. That's what you call theology. Spiritual, cleaning is needed. Sudanese nations are dirty spiritually. They don't worship the true God of the Bible, the God of Abraham, Ibrahim, the God of Isaac, Isaac. Intuma قاعدين تعبدوا ربنا الأصلي بتاع كتاب المقدس البودين السلام. يسوع يزول السلام، لكن انتم ماشيين لك اناجيل. هسه محمد عمل شنو بالشرق الأوسط؟ دم كل يوم. دم كل يوم. مالات ما يدو كنايس شكلها ماشي كثير. هسه في اسم ثاني جديد دي للمسلمين، قلنا دي إرهابيين. Can you see? The Muslims are given another name. Now they are called terrorists. How can you survive if you are a terrorist? Means somebody killing people illegally and coming behind you and then kills you. Now imagine. The other name for Muslims now is called terrorists. How can we survive when terrorists are many? They've occupied our cities. How do we clean the city? How do we purify the city so that our children can live in peace? Because if you have thieves and criminals within the village, the children will not sleep. They will kill the children. So that's the meaning of spiritual cleaning. For Juba town that time. When a newsman said, it was December 13, 2013. A newsman broadcast, Juba, you are so dirty. Tomorrow, Saturday, December 14, you must clean the city of Juba. Be careful. I know you don't hear with your ears. You hear with your eyes. When you see practically, then you will hear with your eyes. And that's what Isaiah chapter 6 said. And that's what actually Jesus repeated in Matthew chapter 13. You see, he was quoting Isaiah. Jesus was quoting Isaiah. These people have eyes, but their eyes cannot see. They've got ears, but they cannot hear. The world is completely blinded by the devil. They cannot hear the gospel until the disaster reaches their doors, the cities. When the disaster enters the cities, boom. When cities are being bombed, this is the time they will now hear with their eyes. Now, you can see Ukraine and Russia. Now they are hearing with their eyes. Boom, boom. Cities are being bombed. Blackout, most of the days. Blackout, no electricity. This is spiritual cleaning, spiritual punishment. Because you don't open the churches in Ukraine and Russia. Yes. The same thing is happening now in the Western world. They ignore the churches now. They ignore the 10 commandments. The more you ignore the 10 commandments, the disaster will come up to your gate. Punishment will come up to your gate. The anger of God will affect every city. Dear Western world, especially in the USA, Canada, the more you hate the churches, the more disaster will come. Our cities will be subjected to bombing. The anger of God. Where will you escape? Some of you rejected 10 commandments. You removed the 10 commandments in the schools. What happened? The devil entered the schools. You see? Jesus said what? That if the owner of the house knew the thief will come at 10 p.m. today, the owner of the house would have not slept. He would have, kept himself awake to see how the thief will attack the house. And this is what I also tell. If the teachers in school, secondary school, whatever, university, if they knew the gunman will come tomorrow at 9 o'clock a.m., they would have told the students not to come so that they cannot be shot. But because of human mind, very limited, dear teachers in the schools, the devil has removed the 10 commandments so that you remain blind. The students will not see the enemy coming. Because the enemy is looking for those who don't believe in Jesus and will harm them. That's one of the reasons why some people say, no, let's just take the 10 commandments back to the schools. But the secular men say, no, we don't want 10 commandments. Let me ask you, what is in the Constitution? You've got 10 commandments in the Constitution. In the Constitution, you say, don't kill, don't lie, don't steal. In your Constitution, the secular Constitution. Don't you have those 10 commandments in your secular Constitution? Dear so-called Congress or Parliament, you have the 10 commandments in the Constitution. Don't kill, don't lie, don't commit adultery. All these are the 10 commandments in the Constitution. Did you remove it out? Can you remove those? You remove those 10 commandments in the Constitution. When the Bible says don't kill, you say no, we should continue killing. When the Bible says don't steal, you say no, we should continue stealing. When the Bible says don't commit adultery, say no, we must continue to commit adultery. When the Bible says honor your father and mother, say no, we must disobey our parents. That is secular constitution. It has no 10 commandments. But
One of the effects is that the Ten Commandments are in the Constitution, inside the Constitution, inside the Congress. How can you say we don't want 10 Commandments in the schools, but in the Congress you have 10 Commandments? See? You see? Berlaman, inda kun gosa alal ashar fi berlaman be distur fi al-bigul mata serek. Bible bigul mata serek, kaman hukuma bigul mata serek. Mata tulu, hukuma kaman bigul mata tulu. Mata mulzina, hukuma kaman bigul mata mulzina. Istara mabuko umma, hukuma kaman bigul istara mabuko umma. Lakin mo ba istara mo? Fi distur bita Sudan inak aja de gosa alal ashar fi bijwa distur. The 10 Commandments are within the Constitution, but they don't respect it. When the Bible says don't kill, the Constitution also says don't kill. Don't steal, the Constitution also says don't steal. Then you have the 10 Commandments within the Constitution, but you don't obey it. Shame on you, secular people. You become a burden to the Christians. You say you want to live without God. But God is in your Constitution, the 10 Commandments. That's God, the rules of God. Don't kill, don't lie, don't commit adultery. They have that within the Constitution. And most of the lawyers, they read these things, but they don't apply. They still break it. The lawyer says, don't kill, don't lie. But he can steal. The same lawyer. Shame on you, the people of the world. The secular world completely is confusing us. Nasa dunya bibarjal muknas. Bigul matak tulu. Ulakin bak tulu. Fi distur. Wasa alal ashara fi. Distur bitakun mujgal matak tulu. Ude wasa alal ashara. Mata sarek. Ude wasa alal ashara. Mata mulzina. Ude wasa alal ashara. فأيذول قاري إنه وسائل الله العشرة في كتاب بتوع لكن هم عرفوا وسائل الله العشرة دي جاي من الكتاب المقدس بتاع كتاب الخروج. The 10 Commandments are in the book of Exodus chapter 20 and they are there in your parliament in the Constitution. What are you trying to tell us? You break the very Constitution that you wrote down, you the dear government of Juba and Khartoum. The Constitution is the 10 Commandments. Shame on you if you don't believe in it.